So, Saira, let us continue Dhumavati. So she makes you go through. Suppose somebody becomes a widow, the life doesn't end there. She's telling that even after you become widow, instead of getting attached to your children, grandchildren, but do your duty. Doing your duty, don't go too much towards them. At the same time, you draw back yourself and guide yourself towards the spirituality path. Then only you can reach the Almighty God or Goddess, whatever is Moksha Prapti. Okay. Now, Dhumavati Jayanti also celebrated where she uh, where she is offered with black or grey items, sesame seeds, that is ellu, karutha ellu, laddu or dry coconut or guglu. She is seen in white colored dress or black or grey. See, I'll tell you here, I want to tell you about something about colors. As we grow older, Amma and Tata, that's Amma's Appa, taught us that no color is bad. Every color has got its sanctity. Every color has its importance. You should not feel a color as low. And the notion that why a widow wore a white dress those days was she was made again the same. I'm coming back to the same chapter, same talk what I spoke in the previous. She is told to wear a white sari because she need not go back to her usual self like before, so that she'll get more and more time to spend with the spiritual way, spiritual practice, so that she can attain mukti, or if she's born again, she can be born in a better place, in a better this thing. It all depends on a karmic account. So my tata always used to say, now even one small color is, no color is bad. And here why they say that Dhumavati is seen in black or grey or white indicates purity. Purity. Black is a pure color. I always ask people, why? Black is bad. You should not wear a black sari. Should not wear. Why? The idol we worship in the temple is black. Don't you feel so? The idols we are worshipping in the temples are all black. Can we paint them white or can we paint them color? We can only adore the idol. அந்த விக்கிரகமே கருப்பா இருக்கு. அந்த விக்கிரகத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணி ஏன் கல்லுக்கு அபிஷேகம் பண்றா? Not because I pray something or ராதிகாக்கு வேண்டியது அபிஷேகம். No, 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 no. It's not like that. Only then people will go and bring some water from the pond. In fact, every temple has a pond. Why? Because the pond is supposed to be very sacred, and only that pond or the well in the temples are used only for the Vigraha Abhishekam and Archana and not for human consumption. Because if they allow people to come and take water, they'll start taking bath in that, they'll wash their clothes in that. That's the reason all these were told, idu kovilodu kenaru, idu kovilodu kolam, you should not touch it. Because it is not totta enna, pona enna. No, no, no. There is, everything has a rule and regulation. I always ask people who argue with me, I tell them, okay, now you are going to drive, you are riding a two-wheeler. பேசாம ஒரே ஸ்பீடில் போக வேண்டியதானே? நான் அப்படிதான் போவேன். போய் முட்டிக்கணும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு கியர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கியர், செகண்ட் கியர், தேர்ட் கியர், ஃபோர்த் கியர், ரிவர்ஸ் கியர், எல்லாம் கார்லேயும் தான், எல்லாத்துலேயும் தான். எந்த காரில் போனாலும் கியர் தானே. எங்கே ஃபர்ஸ்ட் கியர் போட்டோமோ, see, last time when we were going to Raikote, we were going so fast, suddenly we had to, so immediately we have to do the reverse, we have to do the bring down, no, from 4 to 3rd, 3rd to 2, 2 to 1. You understand? Then again you have to increase the speed. So the same way, everything has got a rhythm, system, discipline. So what I mean to say is, the people are celebrating Dhumavati Jayanti also, which I also would love to celebrate hereafter. Why she is seen with black and white or grey dress? Because I still tell you, black and white and grey are the beautiful colors, which is so sober and quiet. It is very subtle colors which does not have any pomp and show, and quite white color அழகா குவைட்டா இருக்கும். அப்படி பார்த்தா வெள்ளப்பூ சுவாமிக்கு வைக்கவே கூடாதே. வெள்ளை 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 புடவை கட்டிக்காது.
Flower is white. We are adoring God with white flowers. The Lord, all the Vigraham in the temple is black. You are adoring them only with some dress. You know, you feel like putting a dress on top of the Vigraham. Otherwise, olden days, my tata used to say, ஒரு விக்கிரகத்துக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் அலங்காரம் கிடையாது. என்ன பண்ணுவா, ஒரு வேஷ்டி வச்சு கட்டி வைப்பா, துணி மேல ஒரு துணி, லேடியானா ஃப்ரண்ட்ல ஒரு துணியை போடுவா, அபிஷேகம் பண்ணுவா, வேற துணியை மாத்துவா, அவ்வளவுதான். பொட்டு விடுவா, மையெடு பொட்டு போடுவா, வளைய போடுவா, அதெல்லாம் இந்த மாதிரி கவச்சம். தட்ஸ் ஒன்லி டியூரிங் festival seasons. All the gold or bronze or brass, whatever it is, the kai, kala, they will not attach to it. Otherwise, there was no these kind of poo alangaram board, chandan alangaram board, nothing was like that. Even as a child, I have not seen. Only when I came to my, I think when I married and came only, the only mulkapu I have seen with chandan was only for Ganapati in Ganapati temple. Otherwise, I have seen all the idols like black only, adorned with some kind of dress. That's all. ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கும், அந்த ட்ரெஸ்ஸை தான் திருப்பி தோச்சு they put it. Now it has become like that, you know, like they do it good, in a way it's good. So never see black or white or grey as an inauspicious color. So here I would always tell people, why? When your hair turns grey, ஐயோ இங்கெல்லாம் வெள்ளை வெள்ளையா தெரியறது, immediately you go to a shop and buy dye. So you dye your white hair into black. Why? Let it be white? No. Okay, never 40 வயசு தான் ஆச்சு, எல்லாம் நரைக்கட்டுமே. So what? Black is inauspicious, no? So why should you dye your hair? So don't make things in your convenience. உனக்கு சௌகரியமா இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்காதே. நம்ம பரம்பரையில நம்ம ட்ரெடிஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ண. அதை நீ ஃபாலோ பண்ணாதான் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வருது. Here I tell you, in our houses also we don't, widows doesn't come to any kind of these things. Functions, they don't come. They move away. In a way, it's good. I always say it's always good. It's always good because definitely a widow will have a kind of, that's the reason even Ma Shakti, she's made herself away from everybody and she's staying in this Smashanam, in the smoky area. That's the reason she's called Dhoomavati. So when Lord Adishakti can move away from all kind of this thing and move away, even human beings should move. In our caste, we don't give vetalapaku or we don't wear glass bangles after husband is dead. You know, we don't wear. Maridani potukka mattom, pottu ittukka mattom, vibhuti, only we put vibhuti and chandana. We don't put. So certain things, there are rules and like why potna enna. When you put a chandana, see, you have reached a stage when your husband is gone, whichever stage it is. The husband is gone, the attachment is gone now. If you have children, you have to look after children, bring them up. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணலாம்? நீ அழகா விபூதி இட்டுண்டு, சந்தனம் இட்டுண்டு, நீ இறை வழிபாடு ஜாஸ்தி இன்னும் சாமி கிட்ட வாசல், அதுக்காக வேண்டி வாசலை பெருக்கி சாணத்தை போட்டு அலம்பி தொட்டு பாடு, வீட்டுக்குள்ள கிளீனா வச்சுக்கோ. முதல்ல உன்னோட மனசை நீ கிளீனா வச்சுக்கோ, அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள கிளீனா வச்சுக்கோ, அதுக்கப்புறம் வாசல் பெருக்கு. காத்தா எழுந்தோடனே வாசல் போட்டு சாணத்தை போட்டு மொழிகி, நோ யூஸ், நோ யூஸ், நோ யூஸ். வீட்டுக்குள்ள நீ கிளீனா இல்லாம குளிக்காம சமைக்கிறது, குளிக்காம சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் இஸ் கால்ட் பேட் திங் ஃபார் த ஹவுஸ். அதனால்தான் வீட்டில் இருக்கிற லேடி இஸ் கால்ட் கிரகலக்ஷ்மி. when you are given the name as கிரகலக்ஷ்மி, I always say please அந்த பேரை காப்பாத்தீங்க. கிரகலக்ஷ்மி. how should Lakshmi be? நீ வாசலை பெருக்கி கோலம் போட்டு படியெல்லாம் போட்டதான் லட்சுமி வரப்போகுது. நீ ஒழுங்கா மரியாதையா கரெக்டா காத்தால இருந்து குளிச்சு வீட்டை பெருக்கி தொடச்சு அன்னைக்கு துணி அன்னைக்கு தோச்சு போட்டு வீட்டை கிளீனா வச்சுட்டு சாமி காரியங்களை பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டியானதான் மகாலட்சுமி கடாட்சம் வரும். அல்லாம காத்தால குளிக்காம பல்லு தேய்க்காம வாசல் அழுப்பு போட்டு சாணத்தை போட்டு பெருக்கி போட்டு கோலம் போட்டதுல ஒரு காரியம் இல்லை. அது these kind of places where it stays all a road. So many vehicles are passing this way and that way. So what's the point in putting a column there? What is column? What is column? Column signifies the worth of a house. And road la potta adu enna prayojanam? Adavoda kurvi kudukanuma? Nee kurvikku nare thene vaangi maadila vei. Kurvi saapittu pogum. Idu oro bike portha bike car portha ella dust on the kolathil dhaan pogum. This is what I felt, because in our houses we never allowed it. As long as my tata party and amma was an agraharam. Yes, agraharam they used to do it, because those days agraharam no vehicles used to come, everybody used to walk, and they put the column in such a way yarum portha chautatha mari veetukkulla pora mari dhaan poduva.
யாரும் இந்த மாதிரி ரோடு வழியில் போட மாட்டா கோலம். அது பெரிய பாவம். தயவு பண்ணி யாரும் ரோட்ல கோலம் போடாதீங்க. So let us talk about MaDhooma again.